blank list. From here, config left now items. Config left now items create. For example, this is the main list, main screen. This is a sub screen. We are coming from the such a screen. It is a child screen. This is a child screen. This child screen, we have a number of child screens like here student information and student fee structure and students mark slip reports, etc. So these are the sub screens. Okay, child screens. So I'm making here components. For example, here I'm in the student edit details. Now I want to move next screen, that is student marks report or student fee structure. Okay, if he has any pending payments or any due balance like that. Okay, exam fee, etc. So that will be the child screens. So now I'm creating what is this student details, student details screen, student details screen, student details screen. Next, student fee structure. Next, student marks report. Student marks report. This can be, I want to apply this dynamically, so I need to add a sequence order or order. So I'm taking number column. We already know what is the number data types, text and single line, multi-line, yes or no field, person or group. I already told you lookup columns. So this is the order column. It should be number format, number data type. So same. Next, I'm giving, this is the child list for order number 1. This should be 2. This should be 3. Okay, this was student detail screen 1. Now coming back to canvas, here I need to connect the database from here. SharePoint, we already know how to connect a database. SharePoint, our config depth navigation items. This is our list. So I connected with the left navigation items as a database. Now I'm going to be develop component. Okay, take a new component. Here you can name it from left now items. Okay, this should be width, my screen width by divided by number of parts. For example, my screen width is 1366. Okay, now I'll make this part wise. How many parts? Number of parts should divided by 5 or 6. So I'm taking screen width from here, width property, and paste divided by 5. Okay, 5 or 4. 5 is enough for 5 parts. Okay, now here
When we connect a list from the SharePoint or database connectors, you must access app scope. Right side, you can turn on. It should be by default off. You can turn on. When we connect only database, okay. When we connect only database purpose, we can access this. Okay. Otherwise you can give a new custom property like input property and output property. It is not connecting the database. Now we are connecting with the database, so it accessing the database. So now I'm taking vertical blank vertical gallery. Okay, position, set the position, y position. Okay, set it. Now I need to place these buttons. So select edit, click on insert and go to button. Here you need to adjust height and width property, and template size should be 40 or 45. Okay, these are buttons. Now I need to connect my left nav items, config left nav items. Okay, this button text should be this item dot this item dot our column name config left items title column I need to display here. So I'm taking title. Okay, the data will be them automatically, dynamically. This gallery works dynamically. Okay, already we discussed in initial classes. This any gallery works dynamically. When we apply in very first time, that allows entire application with dynamic values. Okay, so now I need to create every screen property. I'm taking two more screens, blank screen. These are child screens. Second blank. Okay, I need to set up some variables initially. So already we yesterday created a set variable in on select property here, edit button. Okay, this one already we created yesterday. This one you can take copy, go to unvisible property. Here you can false the set variable. Okay, you can false set variable and create a variable for order. Here this one order, we have to create a variable for that set of gbl tab selected comma 1. This screen goes for 1. Edit screen, student details screen goes for 1. Next I'm creating a variable for student details title current screen. So I'm setting a variable for set gbl current screen comma. This string value should be in double quotes. So I'm opening double quotes and closing. Now I need to copy exact value. So you don't write, you can copy from backend, copy and paste within double quotes. Okay,
Now close. Same way you can copy and paste next child screen on visible property. You can paste here and just rename student and order. Student details screen you will remove and go to SharePoint. Second order is student fee structure. Student fee structure. Come back, paste here. Next again you can copy same thing. Copy. Go to second screen 2 on visible property. Paste here and you can give a order 3 second screen. So second screen will go student marks report. Copy here. You can paste. Okay, this will understood everybody what we are doing. We are declaring a variable. This one already we declared yesterday. For why? Just we are enable disable this display mode property. While coming from the search screen, these all are should be disable mode. When we click on edit button, at that time it only allows to edit. So that's the purpose we created set variable tab display mode property. And again we are false in cancel button or saving button. These are works opposite, quite opposite. If it is edit mode, save will be enable. If it is disable mode, save will be enable. There's a opposite. At the same time, when we are edit mode, this left navigation, I mean go back button also not works. So this is a logic we are applied with this variable. So we know already, we know where we false, where we true, where can be true, where can be false, we already know. And next okay, every screen on visible property we set a variable gbl display mode false. After that I'm creating another variable for order of my screens. Next I'm creating another variable my current screen from the backend. Okay, next I applied this all, or how many my child list are there, those are all applied. And now I'm moving to components. Here I need to write a code for on select property. Go to on select property. Go to on select property. Here you can remove set gbl visible gbl tab selected, comma, this item dot this item right here, this item order this item order this item order this item order if if the gbl tab selected equals to 1. If we are in order number 1 equals to current screen, will navigate to the current screen. Navigate
the current screen is student detail screen, you should give the screen name. Here the screen name, you can copy exact screen name and go components. Here navigation, paste, comma, transition, screen transition, fade, anyone, you can give anyone, cover or anything. I'm giving fade, closing, if condition closing. Now I'm same copying, paste. I'm changing just order and screen name. So I have just screen one, screen two. So I'm renaming it screen one, just screen one. Okay. Next, same copy, paste, dot screen will goes screen two. Okay, this is the declaration of tab code. And next, disable mode property. Disable mode property. So we can choose from here. Disable mode property. Remove this one if our GBL disable mode variable, it is should not equals to. So before that will not equals to display mode, edit, comma, this this item dot title equals to, this item title equals to GBL, our current screen. Okay, if it is equals to current screen, then display mode edit or display mode disable. Okay. What is the condition for this display mode property? When we are in some other screen, remaining tabs will be disabled, only current screen value is enable mode. That's the purpose. Now now I'm giving fill property. For example, I selected student details, it should be highlighted with other color, remaining should be same colors. So I need to declare a fill property for this tab. So okay, this is the by default color, remaining colors. So if if this item this item this item dot title equals to gbl current screen, then I'm giving color green, color dot green. Next, otherwise it will take blue. Now closing. Okay. Now I selected student details screen. That's why it highlighted with green color, remaining blue color. Okay, this is the condition we applied. now I'm importing in our screens, insert component, left nav tabs, and you need to adjust these positions first. Okay, now I'm moving. Okay, we'll set to this one.
move left side. Okay, now you can you cannot drag and drop. Just you can do what you can select this header component. Next, you need to adjust this y property. Okay, so go to y property. Here you can paste what you copied, dot y place dot height. Already we practiced at this one. We know very well how to set the x positions and y positions in very first time. We know. Okay, there is only five pixels gap. Okay, next initially we don't have exposition to student or father name mail id. Now we have exposition, so we need to align as per exposition component, left component. So I'm selecting left component. I am giving exposition. Firstly we will once we'll try if it is working or not. Now I'm taking a label here. This is screen screen one. Actually, we are developing student details. Student screen one not done, so that's why I'm just showcase purpose. I'm designing this one. Okay, same will goes to second screen. Here, screen two. Now I'm importing same component here. CMP components are used for reusable. You can use entire application. Okay, it will runs. Okay, now I'm importing into also. So okay, in if I have any screen that only that screen student marks report screen to is a student's marks report. So that's the reason it highlighted with green color. If I go to student fee structure, the screen will be a one. So it will show one. The highlighted color is student fee structure. So I'm moving student detail scheme. So click on student detail scheme. I will come here. So this is a reason we are creating components to use entire application with a single performance, single use performance. Okay. If we work here, we'll use anywhere in the application. Okay. How many screens we have? Totally, we have to apply this left navigation. So accordingly, I need to adjust the exposition of my form. Okay, so I'm applying copy, copy the left navigation label name and select our student label dot x plus dot width plus I'm giving only 5 pixels. Okay, same way you can adjust the exposition or father name dot width plus we are using standard pixel 5. Okay, next mail id. So same way dot x plus dot width plus 5 pixels. Okay, similarly I need to apply this for mail id. I have 168, so I'm around figuring 170. You need to
apply all labels equally. So 170 is my label size. Okay, is enough. Now I am selecting student name, label name, and select the text into box. Go to X property. But already we initially we done we so many times we did this, so that's why I'm moving fastly, very fastly. Just aligning the position. Just I'm giving here 10 pixels. Okay, same way, father name, select the father name text into box, paste dot x, paste again dot width plus 5 or 10 for standard pixel is 10. Okay. Next, mail ID, then copy and select a combo box and x property, paste here dot x dot width property plus 10. And next, we are aligning as per. Okay, we are aligning here only. There is no space, so copy left navigation. If you are set up in exposition of any control, you must show a left beside values. Okay, so select left beside value and paste the exposition property and x dot exposition means width. Next, I'm giving 5 pixels, my standard pixel 5. Next, same way, I'm selecting exposition to my class. So this go to exposition property dot x again paste dot width is 10. So here y position is not the right way. So I need to adjust the y position also 472. It should be dynamically we have to apply. Now I am giving output value 472, 472. Now again I need to adjust exposition to student name. So selecting item component label name and go to student name x property, paste here dot x dot width. Yes, our standard pixel is 10. Next, I'm moving to 150. This should be 170. Okay. All label size should be 170. Right. There is a standard. Now this one 170. Okay. It will multi. It came for multi-line. So student name, actually student name should be top. Student name should be top. We adjusted some right side. So just I'm copying and the student name exposition, go to exposition that already we applied. Okay, done. Next, same way, student text input box, student name text input box, go to exposition and paste dot x dot width property and paste. Uh,
Now this one enable and visible. Okay, now I need to adjust y position. If I want to adjust y position of next, so I need to choose before value, above value of that controls. So I need to select header component of my above student name. So I'm selecting below to student id and student id text input box and pasting header component dot now y. Now we are set up in y position. So dot y position means height. Initially we exposition that one width property, y position for height property. So I'm giving 50 pixels gap. Next, same way we have to apply father name and y position for father name and father name text input box. Again we need to select above value text student name, actually student id, this one. So every control name should be same. Okay. Now I'm selecting father name and text input box. Go to y property, paste dot y place dot height. Yes, our standard pixel is 50. Now same way I want to apply y position for mail ID. I need to select above value, exact above value, above label name, copy and mail ID combo box. Go to y property, paste selected thing and dot y place dot width place our standard pixel is 50. Our standard pixel is 50. So right, our standard pixel is 50. Next, I need to adjust the class by position. I need to select above value combo box to select class and class drop down value, paste here dot y plus dot height plus our standard pixel is fixed 50. Next, I need to set student name by position. So I need to select above value drop down to, and again I'm selecting both. Go to y position, paste dot y, paste dot height. Our standard pixel is 50. So this is the alignment after anything changes. Okay. If you want to give a border line, go to here. You need to give a border line too. Okay, this will be like this. Okay, like this. We need to adjust X position and Y position, and we build a component screen one, screen two. Okay, this is a component creation, and we built header component and edit tabs component and left navigation component to use more places in our application. And along with we applied so many global variables here and app unstart. We created so many variables and pop-ups. Okay, so you can keep practicing the pop-ups and the variables. This is a very important while developing application. So keep practicing. If you have any doubts, please ping me. Okay, this
Yeah, Shiva, Praveen, Karim. Any doubts? అన్నా నాకు డౌట్ వచ్చింది నిన్న దాంట్లో Hmm? డౌట్ వచ్చింది. అది అంటే నాది ఎడిట్ బట్ డిజేబుల్ అవుతుంది. ఏది ఒకసారి స్క్రీన్ చేసి నిన్న ఎడిట్ స్క్రీన్ లో మనం ఇది బటన్ ఇచ్చాం కదన్నా, ఆన్ సెలెక్ట్ లో సెట్ జీబీఎల్ డిస్ప్లే మోడ్ ఇస్ ట్రూ అని రాసాం. ప్రూవ్ చేస్తాం. రాసినాక మళ్ళీ వీటన్నిటిని రాస్తాం కదా డిఫాల్ట్. ఏమిచ్చో డిస్ప్లే మోడ్ సేమ్ ఇచ్చాను, రాంగ్ వచ్చింది రాస్తాం. డిస్ప్లే మోడ్ ఎడిట్, డిస్ప్లే మోడ్ డిజేబుల్. ఒకసారి తీసేసి మొత్తం తీసేసి ఎడిట్ మోడ్కి డిస్ప్లే మోడ్ ఎడిట్ చేయి. స్పెల్లింగ్ తప్ప ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ ఎడిట్ అనేది ఎందుకు మనం క్లిక్ ఇవ్వలే కదా, క్లిక్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎడిట్కి వెళ్ళాలి. ఎడిట్ మోడ్లో ఎడిట్ మోడ్ ఎందుకు అలా ఉంది, ఎడిట్ డిజబుల్ మోడ్ ఎందుకు ఉంది? అదే అన్న అర్థం అట్లా. ఈ ఎడిట్ బటన్ కి ఏమి ఇచ్చో చూడు ఒకసారి కోడ్. డిస్ప్లే సెట్ డిస్ప్లే మోడ్ టమాటో. హలో, ఆన్ సెలెక్ట్ నాకు సరే కనిపిస్తలేదు. ఆన్ సెలెక్ట్ అన్న, ఆన్ సెలెక్ట్ లో చూస్ చేసినావు. దాని డిస్ప్లే మోడ్ లో ఏమి ఇచ్చావు? డిస్ప్లే మోడ్ లో ఏమి ఇచ్చావు? డిస్ప్లే మోడ్ లో అన్న దీని డిస్ప్లే మోడ్ లో డిజబుల్ ఎడిట్ ఇవ్వాలి. ఫస్ట్ డిజబుల్ రావాలి, లాస్ట్ ఎడిట్ రావాలి. వెరీ ఫస్ట్ టైం మనకి ఎలా ఉండాలి, ఎప్పుడు మనం వెరీ ఫస్ట్ టైంలో ఎనబుల్లో ఉండాలి ఎడిట్. సేవ్ డిజబుల్లో ఉండాలి, ఎందుకంటే మనం ఏం సేవ్ చేయం కదా వెరీ ఫస్ట్ టైం రాగానే, స్క్రీన్కి రాగానే ఏం ఎడిట్ చేయం కదా. డిజేబుల్ తీసేరన్నా? డిజబుల్ ఫస్ట్ ఇచ్చేసి స్టార్టింగ్ లేదు, డిజబుల్ తర్వాత ఎడిటింగ్. కామా బిట్ అక్కడ. లాస్ట్లో ఎడిట్ తర్వాత కామా ఉంది. మనకి వెరీ ఫస్ట్ టైం ఎడిట్లో ఉండాలి. ఎప్పుడైతే మనం క్లిక్ ఇస్తామో అది డిజిబుల్కి వెళ్ళాలి. అప్పుడు సేవ్ బటన్ వచ్చేసి దీనికి ఆపోజిట్. ఫస్ట్ మనం ఎప్పుడైతే క్లిక్ ఇస్తామో అప్పుడు మనకి విజిబుల్ అవ్వాలి. సో ఇప్పుడు డిస్ప్లే ఉంది కదా, ఇందాక ఇచ్చావు కదా, ఇది క్యాండిడేట్ నేమా, క్యాండిడేట్ నేమ్కి ఆధార్ నెంబర్ వీటన్నిటికి ఏవి ఇచ్చావో క్యాండిడేట్ నేమ్కి అది క్యాండిడేట్ నేమ్కి డిస్ప్లే మోడ్ ప్రాపర్టీ ఇఫ్ ఏంటి జీబీఎల్ ఆ నేమ్ అది ఇచ్చేసి డిస్ప్లే మోడ్ కామా డిస్ప్లే మోడ్ ఎడిట్ డిజబుల్ డాట్ డిజేబుల్ అన్నా, కామా డిస్ప్లే మోడ్ డిజబుల్. బటన్ డిజేబుల్ అయిపోయింది. బటన్ డిజేబుల్
ఒకసారి రన్ చేయి. ఫస్ట్ సెర్చ్ స్క్రీన్ నుంచి వచ్చేసి, సెర్చ్ స్క్రీన్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసి అవ్వట్లేదన్నా. సెర్చ్ స్క్రీన్ నుంచి వేరే స్క్రీన్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేయండి. వేరే స్క్రీన్ నుండి ఇందులో రమ్మంటారా? వేరే స్క్రీన్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసి డిజేబుల్ ఉందా? ఎందుకు అర్థంలో ఏమైనా వేరే కోడింగ్ ఏమైనా ఇచ్చావా? అలా ఎట్లా అవుతుంది? ఒకసారి బటన్ తీసేసి మళ్ళీ కొత్తగా తీసుకో. ఆ బటన్ మొత్తం తీసేసి ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్తగా తీసుకో. బటన్ తీసుకొని ఫస్ట్ నువ్వు ఏ వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసావో అదే వేరియబుల్ని ట్రూ చేయి. సెట్ జీబీఎల్ డిస్ప్లే మోడ్ ట్రూ. అక్కడ ట్రూ చేసేసి ఇప్పుడు డిస్ప్లే మోడ్లో డిస్ప్లే మోడ్లో ఇందాక మనం కోడ్ రాసాం కదా, డిజబుల్ తర్వాత ఎడిట్ ఇఫ్ జీబీఎల్ డిస్ప్లే మోడ్ మనకు సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఉంది కదా, వేరియబుల్ ఉంది కదా జీబీఎల్ డిస్ప్లే మోడ్. ఇఫ్ జీబీఎల్ డిస్ప్లే మోడ్ డిస్ప్లే మోడ్ డిజబుల్ ఎడిట్. ఫస్ట్ డిజబుల్ తర్వాత ఎడిట్ లాస్ట్. ఫస్ట్ డిజబుల్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు సురంజీ ఇప్పుడు నాకు వచ్చింది. ఏమంటారు ప్రాబ్లం ఇది? అంతే. ఇప్పుడు మనం సేవ్ చేసిన తర్వాత మనకు సేవ్ చేసినా కానీ లేకపోతే వేరే స్క్రీన్కి వెళ్ళినా కానీ క్యాన్సిల్ చేసినా మనకు అది ఫాల్స్ అవ్వాలి. సెట్ వేరియబుల్ ఫాల్స్ అవ్వాలి. సో ఈ సేవ్లో కానీ అప్డేట్లో కానీ లాస్ట్లో దాన్ని ఫాల్స్ చేయాలి. ఆ వేరియబుల్ని ఫాల్స్ చేయాలి. సెట్ జీబీఎల్ డిస్ప్లే మోడ్ ఫాల్స్. ఇప్పుడు అది ట్రూ అయింది. ట్రూ దాన్ని ఏం చేయాలి? ఫాల్స్ చేయాలి. ఎప్పుడు ఫాల్స్ చేస్తాం? సేవ్ అయినా చేస్తాం, లేకపోతే క్యాన్సిల్ అయినా. రెండు లేట్ చేసినా మనకి అది మళ్ళీ ట్రూ అవ్వాలి, ఫాల్స్ అవ్వాలి. ఒక దగ్గర ట్రూ చేసినాం, అది ఎక్కడ ఫాల్స్ అవ్వాలనేది మన లాజిక్. ఇక్కడ లాస్ట్లో ఇచ్చేసి ప్యాచ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఫాల్స్ అవ్వాలి. అండ్ అగైన్ ఇక్కడ ఫామ్ చేసి కాపీ చేసుకో. ఫాల్స్ కాపీ చేసుకో. కాపీ చేసుకొని ఇప్పుడు క్యాన్సల్ ఎస్లో కానీ ఆన్ విజిబుల్ ప్రాపర్టీలో ఫాల్స్ చేసేసి, స్క్రీన్ ఆన్ విజిబుల్ ప్రాపర్టీలో అండ్ క్యాన్సల్ ఎస్లో క్యాన్సల్ పాపప్ చేసావా? చేయలేదన్నా. అది ఇది నాకు తెలియక సేమ్ క్యాన్సల్ ఎస్లో చేసేసి, క్యాన్సల్ పాపప్ ఎస్లో చేసేసి ఫాల్స్. ఆన్ విజిబుల్ ఉన్నా? నో క్యాన్సల్ ఎస్లో దీనికి పాపప్ ఏం లేదా క్యాన్సల్కి?
ఏమి ఇవ్వలేదన్న ప్రెజెంట్. ఓకే. ఇక్కడ ఎక్కడ చేస్తే అక్కడ. ఆ క్యాన్సిల్ ఎక్కడ చేస్తున్నామో అక్కడ ఇచ్చేసి. అర్థమైంది. అంతే, జస్ట్ మనం ఇంకో చోట నొక్కగానే ఫాల్స్ అయిపోయి మనకి మళ్ళీ డిజిబుల్ మోడ్‌కి వెళ్ళాలి. సేవ్ అంటే మళ్ళీ స్క్రీన్‌లోకి వచ్చేయాలి. అంతే కదా, మన వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత అది క్లోజ్ అయిపోతుంది. అదనమాట. ఇప్పుడు చెప్పిన దాంట్లో కరెంట్ స్క్రీన్ అంటే ఏంటన్నా? చెప్పారు కదా మీరు టీపీఎల్ కరెంట్ స్క్రీన్ అన్నారు. అంటే ఏంటి? అర్థం కాలేదు. ఇవాళ చెప్పిన క్లాస్‌లో జీపీఎల్ కరెంట్ స్క్రీన్ అని ఇచ్చారు కదా ఆన్సర్‌కు. అది మన ఇష్టం. మనం క్రియేట్ కరెంట్ స్క్రీన్ చేసుకో, లేకపోతే అది వేరియబుల్స్ అనేది మన ఇష్టం అన్నమాట. ఎలా అయినా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. కరెంట్ స్క్రీన్ అంటే నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే దానికి, నేను కరెంట్ స్క్రీన్లో ఏ స్క్రీన్లో అయితే ఉంటానో ఆ స్క్రీన్లో నాకు యాక్షన్స్ జరగాలని చెప్తున్నాను. నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్న యాక్షన్స్. ఈ కరెంట్ స్క్రీన్లో యాక్షన్స్ ఏమేమి జరగాలి? నేను ఇప్పుడు ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నానో స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్, ఈ ఈ కరెంట్ స్క్రీన్కి ఉన్న వాల్యూస్ అన్నీ నాకు ఇక్కడ అప్లై అవ్వాలి. ఇప్పుడు నేను సెలెక్ట్ చేస్తే నేను ఈ స్క్రీన్కి రావాలి, ఫస్ట్ కండిషన్. సెకండ్ కండిషన్ వచ్చేసి ఈ స్క్రీన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే నాకు ఈ ఏది కలర్ జీబీఎల్ గ్లోబల్ కలర్ సెట్ చేయలే కానీ గ్రీన్ కలర్, ఈ స్క్రీన్కి ఈ కలర్ సెట్ అవ్వాలి. అండ్ ఈ స్క్రీన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మిగతా అన్ని డిజిబుల్ మోడ్లో ఉండాలి. ఓకేనా, డిజబుల్ మోడ్లో ఉండాలి. ఎడిట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, డిజబుల్ మోడ్లోకి వెళ్తున్నాయి. ఒక స్క్రీన్ సెట్ చేయలేదు. ఇప్పుడు స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? ఇప్పుడు ఈ కండిషన్, ఈ కరెంట్ స్క్రీన్ అనేది నేను ఎందుకు ఇచ్చానంటే, నాకు ఈ స్క్రీన్లో ఉన్న డీటెయిల్స్, అంటే ఈ స్క్రీన్కి సంబంధించిన నావిగేషన్ అయ్యే డీటెయిల్స్ నాకు ఏవైనా కావచ్చు. అది కలర్ కావచ్చు, లేకుంటే స్క్రీన్ కావచ్చు, లేకపోతే డిస్ప్లే మోడ్ ప్రాపర్టీస్ కావచ్చు. ఇప్పుడు నీ కరెంట్ స్క్రీన్ అంటే ఈ కరెంట్ స్క్రీన్ ఏంటిది? స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ స్క్రీన్లో ఉన్నా. స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ స్క్రీన్లో ఉన్నప్పుడు నాకు కరెంట్ స్క్రీన్ ఈక్వల్ టు నేమ్ ఇచ్చా, ఒక గ్రీన్ కలర్ ఇచ్చా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ దిస్ ఐటమ్ డాట్ టైటిల్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ స్క్రీన్లో అయితే నేను కలర్ వచ్చేసి గ్రీన్ ఇచ్చా, లేకపోతే బై డిఫాల్ట్ కలర్ బ్లూ ఇచ్చా. ఒకవేళ ఈ కలర్ ఈ స్క్రీన్ లేకపోతే ఏమవుతుంది, ఇది నార్మల్ కలర్ వస్తుంది. నేను ఇదే స్క్రీన్లో ఉన్నాను కాబట్టి కరెంట్ స్క్రీన్ యొక్క వాల్యూస్ అసైన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను అక్కడ కరెంట్ స్క్రీన్ అని తీసుకున్నాను. అర్థమైందా? అక్కడ మనకు తెలియడానికి ఇలా తీసుకున్నాను కరెంట్ స్క్రీన్ అని. ఇక కరెంట్ స్క్రీన్ ప్లేస్ నువ్వు ప్రజెంట్ స్క్రీన్ అని పెట్టుకో, లేకపోతే యాక్టివ్ స్క్రీన్ అని పెట్టుకో, ఇక్కడ ఇష్టం ఏదైనా పెట్టుకో. జస్ట్ నేను మీకు తెలియడానికి కరెంట్ స్క్రీన్ అని పెట్టాను. అర్థమైందా? కరెంట్ స్క్రీన్ ఈక్వల్ టు మనం రాశాం కదా, దీంట్లో కోడింగ్స్ రాశాం కదా. ఇక్కడ ఏం రాశాను, జీబీఎల్ కరెంట్ స్క్రీన్ ఈక్వల్ టు, ఒకవేళ కరెంట్ స్క్రీన్ ఈక్వల్ అయితే దేనికి, ఈ టైటిల్కి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న టైటిల్కి జీబీఎల్ ఇది కరెంట్ స్క్రీన్ ఈక్వల్ అయితే నాకు గ్రీన్ కలర్ రావాలి, లేకపోతే బై డిఫాల్ట్ కలర్ ఉండాలి అని చెప్తున్నా కోడ్. సేమ్ వే డిస్ప్లే మోడ్ కూడా అంతే. ఓకేనా, డిస్ప్లే మోడ్ ఏం చెప్తున్నాను, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ డిస్ప్లే మోడ్ ఎడిట్ దిస్ ఐటమ్ డాట్ టైటిల్ జీబీఎల్ సెలెక్టెడ్ కరెంట్ స్క్రీన్ ఈక్వల్ టు ఎడిట్ ఆర్ డిజబుల్. దీనికి ఏం చెప్తున్నాను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ స్టూడెంట్ నేమ్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే నాకు కరెంట్ స్క్రీన్ మాత్రమే ఎడిట్ మోడ్లో ఉండాలి, మిగతా ట్యాబ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని డిజబుల్ మోడ్లోకి చేయమని చెప్తున్నాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఈ కరెంట్ స్క్రీన్లో ఉన్నాను, నేను ఇప్పుడు ఎడిట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఈ స్టూడెంట్ నేమ్, స్టూడెంట్ మార్క్స్ రిపోర్ట్ అనేది డిజబుల్కి అవుతుంది. ఓన్లీ కరెంట్ స్క్రీన్లో ఉన్నది మాత్రం యాక్టివ్లో ఉంటుంది. ఎప్పుడు ఫాల్స్ అవుతుంది, మనం సేవ్ చేస్తే లేకపోతే క్యాన్సిల్ చేస్తే ఫాల్స్ అవుతుంది. అర్థమైందా ఈ కండిషన్? ఈ వేరియబుల్స్ ఎందుకు డిక్లేర్ చేసుకుంటాం? విత్ యూజింగ్ దిస్ వేరియబుల్స్ యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. సో మనం లాజికల్గా అలా చేసుకోవాలి అంతే. మొత్తం వేరియబుల్స్తో ఉంటుంది వర్క్, వేరియబుల్స్తోనే చాలా పర్ఫెక్ట్ అవ్వాలి వేరియబుల్స్. ఓకేనా, ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చిందా ఏంటి ఏం చేసామన్నది? నేను ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాను, ఏంటి ఇది ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు, జీబీఎల్ ఫాల్ చేస్తున్నాం, ఇందాక చేసావు కదా, ఫాల్ చేస్తాం, ఆన్ విజిబుల్ చేస్తాం, ఇది క్లియర్.
ఇది వచ్చేసి బ్యాక్ ఎండ్ లో ఉన్న కాలమ్స్. ఇది ఏదైతే ఉన్నాయి కాలమ్స్ ఏవి కాన్ఫిగ్ లెఫ్ట్ నావ్ ఐటమ్స్ ఆర్డర్ ఐడిని ఒక వేరియబుల్ గా చేసుకుంటున్నాను. అంటే జీమెయిల్ ట్యాబ్ సెలెక్టెడ్. ట్యాబ్ అంటే ఇది ఒక ట్యాబ్ సెలెక్టెడ్ ఈక్వల్ టు 1 అని చెప్పి. తర్వాత కరెంట్ స్క్రీన్ ఈక్వల్ టు నాకు ఈ స్క్రీన్ ప్రజెంట్ ఏ స్క్రీన్ లో ఉన్నానో ఆ స్క్రీన్ యొక్క ఫస్ట్ ఆర్డర్ నెంబర్ ఫస్ట్ వచ్చేసి స్టూడెంట్ డీటెయిల్ స్క్రీన్. సో స్టూడెంట్ డీటెయిల్ స్క్రీన్ ఇస్తున్నాను. ఓకే, ఇంతే సింపుల్. ఇది డిక్లరేషన్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఆన్ విజిబుల్ ప్రాపర్టీ. దీన్ని ఏం చేస్తున్నాను, నేను ఒక కంపోనెంట్ తీసుకొని కంపోనెంట్ ప్రాపర్టీకి ఇక్కడ మనం ఇది డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవుతున్నాం కాబట్టి యాక్సెస్ స్కోప్ యాప్ స్కోప్ వచ్చేసి ఆన్ చేస్తున్నాం. ఒక వర్టికల్ గ్యాలరీ తీసుకొని దానికి మనం డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసిన డేటాబేస్కి కనెక్ట్ అయ్యి ఒక బటన్ తీసుకొని ఈ బటన్లో మనం ఆన్ సెలెక్ట్లో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ కండిషన్ ఇచ్చాం. ఏమి ఇచ్చాం, సెట్ మనం అక్కడ డిక్లేర్ చేసిన వేరియబుల్లో అక్కడ జీబీఎల్ ట్యాబ్ సెలెక్టరీ 1 ఇచ్చాం కదా. ఇక్కడ దిస్ ఐటమ్ ఆర్డర్ అని ఇచ్చాం. జీబీఎల్ ట్యాబ్ సెలెక్టెడ్ దిస్ ఐటమ్ ఆర్డర్. ఏ ఆర్డర్లో ఉంటే ఆ ఆర్డర్లోకి వెళ్ళమని చెప్తున్నాం దాన్ని. సో ఫస్ట్ స్క్రీన్ వచ్చేసి ఇఫ్ జీబీఎల్ ట్యాబ్ సెలెక్టెడ్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే ఏదైనా ట్యాబ్ దానికి ఈక్వల్ టు 1 అయితే ఆర్డర్ నెంబర్ 1 అయితే దాన్ని ఎక్కడికి నావిగేట్ చేయమని చెప్తున్నాను, దాని అకార్డింగ్ స్క్రీన్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్క్రీన్ నేమ్ ఇక్కడ స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ ఎడిట్ స్క్రీన్కి నావిగేట్ అయ్యని చెప్తున్నాను. సేమ్ వే సెకండ్ స్క్రీన్, థర్డ్ స్క్రీన్, అలా ఎన్ని స్క్రీన్స్ ఉంటాయి చైల్డ్ స్క్రీన్స్ అన్నింటికి ఇలా కోడింగ్స్ ఇలా పెరుగుతూ ఉంటాయి అంతే. ఇప్పుడు మనకి 3 స్క్రీన్స్ తీసుకున్నాను కాబట్టి 3 స్క్రీన్స్కి కోడింగ్ ఇచ్చా. ఇప్పుడు మనకి ఇంకా నెక్స్ట్ స్క్రీన్ ఇస్తే 4 వస్తుంది, స్క్రీన్ 3, 4, 5, స్క్రీన్ 4, అలా పెంచుకుంటూ పోతాం. సో ఇది లెఫ్ట్ నావిగేషన్ కంపోనెంట్. ఇది మనకు రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్లో వర్క్ అవుతుంది. ఇది బాగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, మనకు అడ్డర్ కంపోనెంట్స్ అయిపోయింది అండ్ లెఫ్ట్ నావిగేషన్ కంపోనెంట్స్ అయిపోయింది, చైల్డ్ లిస్ట్ అయిపోయింది. ఆల్రెడీ 80% వర్క్ అయిపోయినట్టే, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడమే కాదు. ఓకేనా, సో రియల్ టైం ఎలా సొల్యూషన్ ఎలా చేయాలనేది చెప్తాను మండే నుండి. ఈ 2 days ఇవే చెప్తాను. ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది, ఇంకో 2 స్క్రీన్స్ డెవలప్ చేద్దాం దీంట్లో. ఓకే, ఇప్పటివరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? క్లియరా? ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ప్రాక్టీస్ చేస్తే డౌట్స్ వస్తాయి. క్లియరా? కరీం, శివ, కరీం, ప్రవీణ్ క్లియర్ నందు. ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంతే. ప్రాక్టీస్ చేస్తే పర్ఫెక్ట్ అవుతుంది. అన్న ఇంకే ఎంత ఉందన్న క్లాస్ మామూలుగా సపోజ్